Today we are celebrating the National Science Day 2022. The theme of this National Science Day is Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future. So we are celebrating this National Science Day every February. And this year, to commemorate the celebration of National Science Day, the Institutional Innovation Council has decided to conduct an elocution competition for the students. We have circulated the invitation for the elocution competition to all the allied sciences as well as the medical colleges, and we have received lots of entries from the various colleges. We thank all the directors and all the heads of all the institutions who encourage their students to participate in the elocution competition. To Dr. Pushpa Prabhu, convener of IIC, to deliver the welcome address. Good afternoon, everyone. Vanakkam. The Innovation Council of AVMC is celebrating this National Science Day, which is in commemoration of Dr. C.V. Raman, who got Nobel Prize of this day. So for this function, actually it is on 28th February, this National Science Day. But we have preponed it because of our other commitments, like we were expecting NAP to come. So we thought we have to celebrate this day because he is the first Asian who got Nobel. So we have preponed that. But unfortunately, our medical students, one batch is first and middle batch is away. They have just finished exam. All other batches have exams. And our FHS students, enthusiastic students are here. I should welcome them first. I welcome today's event's President Dr. Kotur, Dean Sir, who always is supportive to us, and Dr. Vishnu Bhatt Sir, Medical Director Research of Director Medical Research, who is President of our Innovation Council, and all the time he will be guiding us, and we are conducting all these events under his expert guidance. And our Dean HPE, Dr. Mahalakshmi, you know all how enthusiastic she is, and all the time she will have a presence of mind, and she will come and tell me, Madam, have you done this? So that sort of support is definitely there. And our Vice Principal, Dr. Arunachandam, our HOD, Dr. Lakshmi Jathiya, and HOI of our all institutes in the AVMC. I welcome all of you. Little bit about the national innovations in 2021. I just browsed some innovations which were there in 2021. I thought I also got a little curious about what innovations are there in 2021. One very important thing which they have innovated is the first innovation. Of course, in COVID-19 pandemic, we have done a lot of work in innovation field, all vaccines and all those things. We innovated, and within about few months, they came in the rescue of healthcare profession. One miniature microscope I saw, which is of 2 centimeter length, like a small
Lego brick. And what it does, these indicators are targeted to neurons to press calcium into influx and it turns the activity of two different neuronal population in three moving animals. And it can do a longitudinal deep wave imaging, wherein the same cells can be analyzed over multiple imaging sessions. So, such a small thing which can analyze our all brain cells as well. Then another one innovation I saw, it was uh, something which is related to which was done by my defense advanced research project, and it is related to multi-organ. What they have done, they have physiognomic system they have developed, wherein all these multi-organs they are connected to each other. Like if you want to see what is what changes happen in GI tract, that will be actually can be studied on this particular model. Then there are some more things. When you simulate brain chip, this brain chip will analyze whatever changes are there in brain cells. So these are the few innovations. Let us see what innovations our affectionate all the students who are participating in today. So I welcome one and all for this event. Thank you. Now I would like to request convener Dr. Pushpa Kapoor to felicitate the chief guests for the day. Dr. P.F. Kapoor sir, Dean, APMC. One rose on behalf of all of them, you give it to Lakshmi Jati. So many are there. I'd like to felicitate Dr. Lakshmi Jati, Madam Professor in HOD Physiology, Dr. B. Abdul Vice Principal. Now I would also like to introduce the judges for this day, Dr. John Dinesh, HOD Psychiatry, Dr. Ilan Kadir, Professor, Department of Anatomy, and Dr. Meganathan, Associate Professor, Department of Oncology. They represent the community. Now, as we move on to the important part of the day, I request our beloved Dean Sir, Dr. P.F. Kapoor, to deliver his opening remarks for the day. President of this Institutional Innovation Council and my colleague and friend, Professor Vishnu Bhatt, Professor Mahalakshmi, Pushpa, Vice Principal Arunachal, Dinesh, Professor Lakshmi, Ilankati, and Megha, who are floor counselor, and Sheila. I acknowledge the presence of all the interested people over this platform. Before I share my remarks, I would like to tell, as per of course, the directions of the management only, the institutional innovation cell will be broadening its base, involving all the 4 colleges in the campus. There shall be staff members who will be nominated by the respective institutions. And students, and some of the programs hereafter shall be convened by the, like MBBS our students, they will be convened by the students of FHS. Are happy? I always say, the programs are by the students, for the students, and of the students. You will have an opportunity turn by turn to have these programs on Saturdays or any other days, turn by turn.
That's one. Second thing is this. I was reading today's paper. Two of the sisters from Ahmedabad, they had done some innovation. The details of the innovation has not been probably it's a secret or I don't know. They have not disclosed that. And the innovation has been bought for a whooping amount of 25 lakhs by some businessman from Delhi. It was a very, only the Times of India said, very simple innovation, which was done during the time of COVID. Both the sisters themselves were not confident or they were not in the sense, they were not, they didn't expect that it is of such an important thing. See, when an entrepreneur buys that, businessman buys that, means he will be making money out of it. Otherwise, nobody will spend just 25 lakhs for that. And photography, there I try to find out, I didn't get the details. Hopefully, it will come. The message is what? Many a times we see that some small, simple thing, innovation, and we think that, oh, this may not, but it may not be so. Everything starts with something small only. Okay, so that thing you keep in mind. And this COVID pandemic has taught all of us some lessons. You know, we're all disturbed, destroyed, these kind of things have happened. And necessity is the mother of invention. We all know. During this period of time, it created so many necessities in life. No, because of COVID, you know, education got disturbed. We all became experts in the e-learning, e-teaching, virtual digital platform, that way. And we started shopping by the e-shopping, you know. We were afraid of going and getting COVID. We started doing something. So that means the necessity has given all of us to do something, innovate, so that life goes on. That is the way of, we all know that research or innovation is essential for life, progress of life, development of science, development of mankind. Without that, everything will be stagnant. So that's why probably this innovative council tightly came up in all the colleges across the globe, especially in few of the medical colleges. AVMC is one of them, and certainly we are doing a very good job. I must appreciate the team. Arun is there, young Aarti is there, you know, of course, we have got an umbrella of but all others are working. Suddenly, I am very optimistic that, you know, by the end of this year, the goal of 5-star status, widening the base, involving all the physiotherapy, nursing, and suddenly the activity will be multifold. And the management are also come forward to establish this Ganesh incubation and entrepreneur center here, a branch of it. Other day some proposal came, I was going through a scientific, so work also on that. So when it is there, we will take the opportunity to observe that all these issues, a good opportunity that is good for all of the students, for the staff members, for all of us. We'll do it. And I am told that there will be allocations in both Tamil and English. Of course, our Tamil expert man is there, and they will be able to do that. Maybe I do not understand fully, so a little bit Telugu and understand. So these are some of the thoughts which all of us know. I think the others will be just sharing some remarks, then we'll hear some of the. How many entries are there? 308. 38. Okay, anyway. Thank you very much, sir, for the inspiring speech. We know that there is a man in our college who is a good motivator in research. We welcome Dr. Vishnu Bhatt, sir, Director Medical Research, to give his key address. Good afternoon, respected dean and dean, all professors and faculty members and my dear students. Usually I speak at the end of one before. Anyhow, innovation here is very important because in the innovation ideas, innovation going to entrepreneurship, these are very important things. Small ideas, as being said, can make bring you to the front line, limelight in
need not be anything great. Like during COVID, many industries have lost their business, they became bankrupt. But small people, small ideas, they make a lot of money. Simple thing like mask. Now they have got a mask where they have got antivirus. You wear that, the virus will get killed. They have hand sanitizer, different types of hand sanitizers. How to wash the hand, automatic hand washers, hand cleaning. So many things have come up, and people have made a lot of money in this. And also teaching, learning methods. We are doing offline now. Online teaching has come. All these things are new innovations which has put to different sphere of our life. I'm sure that all of you will have some idea in mind. You may be thinking where to get the money, how to process it. Don't worry, you only have to give the idea. As Dean said, that idea you give, you can sell the idea. You tell us the idea, and they will connect you people, and you will get money out of that. It's not just a question of making money. You are putting your idea into practice. In the sense you get something out of that, which will be useful to the society. It may be medical treatment, it may be your day-to-day life improvement, whatever it does not matter. So I wish you all the best. I think this elocution will bring some ideas, and will bring out some of your ideas into practice. Thank you very much. Thank you, Edwin, sir. Now I request Dr. D.N. Mahalakshmi, PhD, madam, who has come here against a busy schedule. I welcome madam to deliver a small address. Good afternoon. This National Science Day, and I want to celebrate, but the main reason is to bring up this spirit of innovation. I'll give you one small story of how innovations work in life, right? You all know that the National Science Day is to commemorate the birth anniversary of Sir C.V. Raman. C.V. Raman was from Madras Presidency. Presidency College, he was a physics lecturer there. He went for his higher studies to England. He went in a ship. So many of us visit the beach, right? So many people travel in the ship across the ocean and all. But none of us have asked the question, why is the ocean appearing blue? Why not red? Why not orange? Why not green? Right? So the question was, can somebody answer? What is it? Dispersion of light. Yeah, correct. Now we know that it is because of the dispersion of light. But he was the one who asked that question when he was stuck in the ship. It took 23 days to go from Chennai to Bombay, and from Bombay to reach London. So he asked this question, why is ocean blue? And that's how he came up with this. He not only postulated, he wrote down the equations, and that is what got him the Nobel Prize. And he came once more very close to getting Nobel Prize, even before Einstein discovered his theory of relativity and the quantum mechanics. He had worked on the quantum particles in atoms. So he came very close to getting another Nobel Prize in 1932, but he didn't get it. But he left his lineage, his relative, that is his sister's son, is Ramakrishnan Venkat Raman. He was working in Princeton University. He got a prize in physics for follow-up of the same activity what quantum mechanics was done. So that was late in 90s, I think we were students at that time. His one more relative, Venkat Raman, he was working in Cambridge University. He got the Nobel Prize in chemistry a few years back. So the spirit of innovation, the spirit of inquiry, always we need to ask, why should we do? We are trained as Indians and all, we are always trained. If somebody tells us, yes, we will listen. But before you say yes, you need to think, why should I do this way? Can I do it in a different way? So if you
you ask that way, then the innovations will do. It needs to start from you in every single life. That is how you can grow, that is how you can innovate, that is how you can bring up a lot of change in the world. There is one very famous quotation by Steve Jobs. He says, a few people in the world, okay, are crazy enough to think that they can change the world. Actually, in reality, they are the ones who end up changing the world. So keep that message in mind, and I hope that your spirit of innovation and inquiry will grow in future. Thank you. Thank you very much, madam, for the innovative and encouraging speech. Now, before we go into the crux of the program, that is the elocution competition, I request the dignitaries to please be seated on the dais before we start the program. I call upon the. We'll be here, we'll let them speak, we'll listen. Let the judges sit Yeah, there. judges. Before calling the judges, I thought I Okay, so today we have an elocution competition for the students. There were entries which were given in the form of videos. The videos were screened by 3 judges. I am very happy to call upon the judges on stage. The first judge, Dr. John Dinesh, Department of Psychiatry, HOD of Department of Psychiatry. So kindly welcome. I request the second judge, Dr. Ilan Kathir, Professor, Department of Anatomy. Now I request the third judge, the man of Tamil Mandram, Dr. Meghnathan sir, Associate Professor of அன்புள்ள மாணவர்களுக்கு மாலை வணக்கம். இன்று நடக்க இருக்கும் பேச்சு போட்டிக்கான தேர்வு விதிமுறைகளை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நாங்கள் அனுப்பியிருந்தோம். மீண்டும் உங்களுடைய நலனுக்காக அதை திரும்பவும் படிக்க விரும்புகிறேன். The rules of the elocution competitions will be 4 minutes will be given per person. The language in which you are going to deliver the speech has to be mentioned before the start of your speech, and introduce yourself along with your degree and your college. No unparliamentary or sensitive issues to be discussed on stage. No mixing of languages. You have to start in English and end in English, or start in Tamil and end in Tamil. For all purposes, the judge's decision will be final. The mark scoring will be based on the relevance to the theme, the voice quality and texture, body language, fluency and clarity. ஒரு மாணவருக்கு 4 நிமிடங்கள் மட்டுமே வழங்கப்படும். நீங்கள் பேசுகின்ற மொழியை முன்கூட்டியே அறிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீங்கள் இங்கு மேடைக்கு வரும்பொழுது உங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு உங்கள் படிப்பையும் உங்கள் கல்லூரியையும் அறிமுகப்படுத்தி ஆரம்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எந்த ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பேச்சையும் மேடையிலே எடுத்து வர வேண்டாம் என்பதை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தமிழில் ஆரம்பிப்பவர்கள் தமிழிலேயே பேச வேண்டும், ஆங்கிலத்தில் ஆரம்பிப்பவர்கள் ஆங்கிலத்திலேயே பேச வேண்டும். நடுவரின் தீர்ப்பே இறுதியாகும். உங்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்கப்படும் நிகழ்வுகள் தலைப்புக்கு தொடர்பாக நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீர்கள், உங்களது குரல் பலம், உடல் நளினம், தடையில்லாமல் பேசுவது, தெளிவாக பேசுவது ஆகிய 5 குறிப்புகளின் அடிப்படையிலே உங்களுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். Now, the first speaker of the day, I call Ms. Ovia. He is anesthesia 3rd year to deliver us. Good morning to everyone. I am Divya from the Department of Anesthesia Technology, 3rd year, and I am going to deliver my speech in English. In this National Science Day, I want to deliver my thought about the innovation during pandemic that fascinated me. During the unplanned situation of pandemic that made us to stay in our home and has not leave us to be free. Everyone in our society lights up the sparkles of the hope and the
the power of being tolerant in the toughest time of our lives. Here are some of the innovations that fascinated me, especially in the way of helping the unwell hearts to overcome the condition of the individuals. The apps which are developed to improve the mental fitness of people. The mental fitness have apps which have been pandemic grand winners. People are taking their mental health more seriously and spreading lots of love with ourselves. I believe it's a great thing and will have lasting impact. Even when the pandemic is over, the peoples are likely to stick to their mental fitness routine. Therefore, this pandemic makes us to face our struggles in a different way. Also, the act of kindness during pandemic first hit us, then saw us kindness spread all over the world. The peoples are came together and sing on their balconies in our country and set up a mutual aid to offer a group with support and hope. We learned that amid the fear and there was also community, hope and support. So just stay positive and continue to breathe in a brightful life. After the hardship we face, there comes a hope in our hearts to be ready for the upcoming situation and may create the fear of negative thoughts and any other beliefs. The art of being positive and the power of not giving up is the only key to the door of future. Thank you. Now I call upon the second speaker, Ms. S. Mahalakshmi, second year BSc Cardiotechnology, to deliver a speech. Good afternoon to one and all gathered here. I am S. Mahalakshmi from BSc Cardiac Technology, second year, School of Allied Health Sciences. On occasion of National Science Day, I am here to talk about on topic the innovations that fascinated me during this pandemic time. We all know that changes is the only thing that do not change. During this pandemic time, there were a lot of changes that we have undergone. There were not only the changes, there were also lots of innovations and inventions. On this, I am going to talk about the innovations which were done in the medical field and technology. We know that necessity is the mother of invention. The primary source which we need during this COVID time is oxygen. For that, the innovators of Ruwa University has designed an ventilator which is of oven shape and it is very small and low cost, which is portable for everywhere, so that the peoples were useful and they were saved many lives. The Ruwa University has not only innovated the ventilator, they also supported the community by producing masks. The Vice Chancellor of Ruwa University has launched this Jeeva Setu ventilator. This ventilator, which provides 500 to 600 ml of air for the patients and delivers 15 to 18 breaths per minute, which is advised for COVID patients. Next innovation that fascinated me is the safety assisted transport of the COVID patient, which was innovated by doctors of Nagpur to ensure the safest transport of COVID-19 patients, which is named as COVID. In that, a box is fixed in a medical structure in a completely airtight way. The box, which ensures the facilities of emergency conditions like ventilators and oxygen, which can be easily installed. The notable and the important point of this innovation is the air breathed and exhaled by the patient, which was completely purified and let out. This is designed in such a way that the doctors and the healthcare workers to get rid of infection of COVID-19. Next, I move on to the sanitation. Disinfection is the only way to get rid of the infection. Sanitation tunnels are the innovations so that the lots of materials such as buses, lorries can be sanitized in an easy way. For that, a nodal officer of the Chikmagalur district has innovated India's first organic sanitizing tunnels, which was the first Indian
prevention of the COVID-19. The main purpose of the innovation to make the people highly safe and get rid of COVID-19 infection. Let me conclude my speech with the quote of safety is the first way and the safety is the priority of everyone. Thank you all for giving this opportunity. Thank you, Ms. Now, the next speaker for the day is Ms. Monica, second year optometry. A very good afternoon to our honorable chief guest, respected faculties, dear seniors, and my dear friends. I'm Monica from BOM second year School of Allied Health. First, I'd like to say thank you all for this great opportunity to speak about scientific innovation in this wonderful occasion of National Science Day celebration. Let me start my speech with few lines about National Science Day. It is celebrated on 28th February every year in India. The first Science Day was celebrated on 28th February in 1987. This day is celebrated to commemorate the discovery of the Raman effect with Sir Chandrasekhar Venkataraman. This discovery had earned Raman a Nobel Prize in Physics in 1930. As students, it's our responsibility to honor the great man and his inventions by contributing greatly to the field of science through innovations. Innovation is based on creativity. Creativity is all about new ideas. And yes, innovation is the profitable implementation of these ideas. The main objective of National Science Day is to bring awareness among the people about the importance of science in our daily life. Today, man has developed a lot in science and technology. It has now impossible to live without technology. It made us our life so simple, easy, and more convenient. And now I want to speak about a scientific innovation which fascinated on me during this COVID-19 pandemic. It is all about personal protective equipment, generally called as PPE kit. It is unavailably used by us during this COVID-19 pandemic. PPE, it is a specialized clothing or equipment owned for protection against infectious materials. We are familiar with the code. Prevention is better than cure. And yes, PPE is the ideal source for that. It is a precautionary step to protect ourselves and people around us. PPE has classifications into categories. It is high face protection, hand protection, body protection, respiratory protection, and hearing protection. Gowns, aprons, coveralls, blouses, face masks, face shields are some available PPEs. And PPE is purposefully used by public health practitioners in order to avoid the spread of illness and infections, and also to protect their health and the community's health. And then let me tell how the PPE is applied and removed. That is the process of donning and doffing. Donning, it is first we should fully cover the torso from neck to the knees and arms to the end of the wrist and wrap around the back. And next we should wear the face mask and place over the face shields and goggles. And finally put on a non-sterile nitrate blouses. This is the process of donning and doffing, that is the removal of PPEs. First we should remove the PPE gloves, blouses, and next we should remove the eye protections, face shields, face masks, and etc. And finally we should wash our hands with the alcohol soap. This is how the process of PPE is applied and removed. And thank you all for giving this valuable opportunity to speak about the scientific innovation here. Thank you. அரங்கில் வீற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் என் தமிழ் வணக்கம். என் பெயர் காவ்யா, பிஎஸ்சி அனஸ்தீசியா டெக்னாலஜி 3ஆம் ஆண்டு படித்து வருகிறேன். மார்ச் 2020 என்று உடன் நம் நினைவிற்கு வருவது கொரோனா நோய் தொற்று காலம்தான். அந்நாட்களில் நாம் சந்தித்த ஊரடங்குதான். எத்தனையோ வேற்றுமை நம்முள்
தொற்றுநோய்களிலிருந்து என்னை கலந்த புதுமை முச்சங்கத்தில் கலந்த தமிழால் என் அங்கத்தில் கலந்த தமிழால் என்னில் அடங்காத வார்த்தைகளை கொண்டு என்னே இருந்த தமிழால் முத்தமிழ் சொல்லெடுத்து தித்திக்கும் தேன்தமிழில் எத்திக்கும் புகழ் பரப்பினேன் அன்னை மொழியால் அவை அனைவரையும் வணங்குகிறேன். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் உலகை ஆட்கொண்ட கொரோனா வைரஸ் நாளுக்கு நாள் உருமாறிக்கொண்டேதான் வருகிறது. இன்றளவில் இவ்வுலகம் கொரோனாவிலிருந்து மீண்டதாக தெரியவில்லை. ஆனாலும் நம் தொற்றுகளிலிருந்து நம்மையும் நம்மை சுற்றியுள்ளவர்களையும் பாதுகாக்க முகக்கவசம், சமூக இடைவெளி, சுத்திகரிப்பான் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கொரோனாவிலிருந்து பாதுகாப்பதாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்றான உயிர் கவசம் என்று அழைக்கப்படும் முகக்கவசம் தான் என்னை கவர்ந்த புதுமை. ஏன் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும்? ஒருவர் தும்பும்போது 40,000 திரவத் துகள்களும், இருமும்போது 3000 திரவத் துகள்களும், பேசும்போது 300 திரவத் துகள்களும் வெளிப்பட்டு சிதறும். இவைகளில் கலந்துள்ள வைரஸ் போன்ற நுண்கிருமிகள் நிமிடத்திற்கு பல மடங்குகளாகி பரவுகிறது. இதனால் தான் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்கிறார்கள். இது மட்டும் அல்லாமல் முகக்கவசம் சரியாக அணியும் போது பாதிக்கப்பட்டவர்களிலிருந்து மற்றவர்களுக்கு கொரோனா பரவுவது தடுக்கப்படும். இதனால் உயிர் சேதமும் குறைக்கப்படுகின்றன. என் கவிதை முகக்கவசம். கொரோனாவின் வருகையால் அனைவரின் முகத்திற்கும் வந்த விருந்தாளி, கொரோனாவின் வருகையால் அனைவரின் முகத்திற்கும் வந்த விருந்தாளி, தடுப்பூசி இல்லாத நிலைகளில் கிருமிகளை தடுக்க வந்த பங்காளி, தூசு அழற்சிக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட நீ, இன்று இவ்வுலகில் கிருமிகளை அழிக்கும் பொருட்டு பயன்பாட்டுக்கு வந்தது அபூர்வம். மருத்துவ கூட மருந்தை நம்பாமல் உன்னை நம்புகின்றன என்பதில் இருக்கிறது உன்னதம். மருத்துவ கூட மருந்தை நம்பாமல் உன்னை நம்புகின்றன என்பதில் இருக்கிறது உன்னதம். கைக்குட்டை வைத்திருப்பது நாகரிகம். இக்காலகட்டத்தில் உன்னை அறிந்திருந்தால் எங்களுக்கு நீ கிடைப்பது இந்த பூலோகம். உன்னை அறிந்திருந்தால் இன்று எங்களுக்கு பரிசளிப்பது இந்த பூலோகம். உன்னை அணியாமல் வெளியே சென்றிருந்தால் வைரஸால் எங்களுக்கு கிடைப்பது யமலோகம். உன்னை அணியாமல் வெளியே சென்றிருந்தால் வைரஸால் எங்களுக்கு கிடைப்பது யமகோலம். உன்னை பெரும்போர்வாய் பயன்படுத்தாதனால் இன்று எங்களுக்கு கிடைப்பதோ பல உயிர் சேதங்கள். ஏழை ஆனாலும் பணக்காரன் எவ்வளவு வசதியில் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் இன்று உன் காப்பு இல்லாமல் வருடம் ஓடவில்லை. முக்கிய பிரமுகனாய் இவ்வுலகத்தில் இருக்கும் வரை வைரஸ் கொட்டமடித்தாலும் கும்மாளமிட்டாலும் இனி எங்களுக்கு பயம் இல்லை. உயிரை காக்கும் முகத்தின் கவசமாக முகக்கவசம் நீ இருக்கும் வரை இவ்வுலகில் வாழும் மக்களுக்கு பயம் இல்லை. உயிரை காக்கும் முகத்தின் கவசமாக முகக்கவசம் நீ இருக்கும் வரை இவ்வுலகில் வாழும் மக்களுக்கு என்றும் அழிவில்லை. எனவே நாம் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிவதோடு சமூக இடைவெளியும் சோப்புகளை கொண்டு கைகளை கழுவிக்கொண்டும் இந்த உலகத்தை கொரோனா இல்லாத உலகமாக மாற்றுவோம். நன்றி மறப்பது நன்றென்று என்னும் வல்லவனின் குரலை கேட்க அனைத்து உயிர்களையும் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கும் முகக்கவசம் பற்றி பேச வாய்ப்பளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை கொண்டு தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். அடுத்தபடியாக செல்வி தாட்சாயினி, third year BSc Human Dialysis. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஜி தாட்சாயினி, BSc Renal Dialysis Technology 3ஆம் வருடம் SAHS பாண்டி. கொரோனா பரவல் காலத்தில் எத்தனையோ புதுமையான விஷயங்கள் என்னை வியப்பிற்கு ஆழ்த்தியது. அதில் முக்கியமான விஷயம் முகக்கவசம். நாம் அனைவருமே இப்பொழுதெல்லாம் முகக்கவசம் போட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம். நாம் நடைமுறை வாழ்க்கையில் அது முக்கியமான தேவையாகவே பரவி வருகிறது. இதுக்கு முன்னாடிலாம் ஒருத்தர் முகக்கவசம் போடலைன்னா தான் பின்னாடி இப்போ நம்ம விலகி நின்றுட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி முகக்கவசம் போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து ரொம்பவே விலகி நின்றுட்டு இருந்தோம். கொரியா, ஜப்பான், சைனா போன்ற நாடுகளில் மட்டும்தான் முகக்கவசம்
இருந்த இடத்திலிருந்தே அனைவருக்கும் கல்வியை ஒழுங்காக கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் என்று புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மேம்படுத்தப்பட்டன. இது நடுத்தர மக்களிடையே மிகவும் போற்றப்பட்டது. ஏன்னா ஒரு பணக்காரனுக்கோ அதிகமாகவே ஆச்சு. முதலாவதாக கண் பார்வை குறைபாடு, இரண்டாவதாக என்னன்னா உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள். ஏன்னா அதிகப்படியான கதிர்வீழ்ச்சி வெளியிடக்கூடிய மொபைல். இது மக்களிடையே ஒரு பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தியது. ஆசிரியர்களுக்குமே மனசு வர மாட்டேங்குது. பசங்களை கஷ்டப்படுத்தணும், இதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தி பசங்களை படிக்க வைக்கணுமா அப்படின்னு அவங்களுக்குமே ஒரு கஷ்டத்தை, ஒரு மன வருத்தத்தை கொடுக்குது. மறுபடியும் உலகத்துல இருக்க ஒரு 4-5 மொபைல் கம்பெனிஸ், மொபைல் நிறுவனங்கள் ஒன்று கூடி இதற்கு நம்ம ஒரு தீர்வை கொடுக்கணும். நடுத்தர மக்களிடையே டெக்னாலஜி சிம்பிளா நம்ம கொடுக்கணும், நம்மளால எளிமையா கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி பல கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி முதலீடு செய்து அரசாணை அங்கீகாரம் பெற்ற பின் காஸ்ட்லெஸ் ரேடியேஷன் லெஸ் மொபைல் டெக்னாலஜி அப்படின்னு கொரோனா பீரியட் டைம்ல உருவாக்கி அதோட பிரதிபலிப்பு என்னன்னா பெற்றோர்கள் மத்தியில ஒரு பயங்கர மகிழ்ச்சி. ஏன்னா நம்மளோட படிப்பு பாழாக நம்மளோட உடல்நலையும் குன்றிய நிலையில் இல்லை என்பதே ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியாக கருதப்பட்டது. அந்த நேரத்துல இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ரொம்ப பெருசா தெரிஞ்சது. இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த ஒரு சில கண்டுபிடிப்புகள் என்னை வியப்பில் ஆற்றியது. என்னடா இது இவன் பெரிய கண்டுபிடிப்புகள், ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் பத்தி பேசவே மாட்டானே அப்படின்னு. இந்த உலகத்துல முக்காவாசி பேர் எப்படி இருக்குன்னா நடுத்தர மக்களாக இருக்கும். இவன் ஒரு நடுத்தர மக்களிடையே இது என்ன புரட்சியை ஏற்படுத்தி என்பதை தான் கூறினால்தான் இது அனைவருக்குமே சமர்ப்பணமாக இருக்கும் என்பதுதான் எனது யோசனை. அடுத்ததாக மருத்துவத்துறையில என்னென்ன புரட்சிகள் நடுத்தர மக்களிடையே ஏற்பட்டது அப்படின்னா முகக்கவசம் தட்டுப்பாடு என்றது சைனாவை விட அதிகமாயிடுச்சு. இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகமான டைம்ல என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம அரசாங்கம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா சொந்த ஊர்லயே உற்பத்தி பண்ணணும். வெளிநாட்டில் இருக்க எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே ஒரு டெண்டர் விட்டு எங்களோட சொந்த ஊர்லயே மாஸ்க் தொழிற்சாலையை மாஸ்க் உற்பத்திகள் அதிகமாக, முகக்கவச உற்பத்திகள் அதிகமாக எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குன்னு தனியா ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்து மாஸ்க் உற்பத்தியை பெருக்கி மக்களுடைய பாரத்தை குறைத்தது. மாஸ்க் ஒரு பெரிய விஷயம் தான். ஒரு கொரோனா காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 மாத காலம் வரை இந்த மாஸ்க் பெரிய விஷயமா தெரியும். ஆனா அடுத்து ஒருத்தருக்குள்ளேயும் உயிர் பயணம் மாற இந்த மாஸ்க் ரொம்ப ஒரு அடிப்படை செயல். அடுத்ததாக இந்த மாதிரி நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கு. அட்வான்ஸ்டு PPE கிட், ஹை எஃபிஷியன்சி சானிடைசர்ஸ், அந்த மாதிரி சானிடைசிங் மிஷின்ஸ் அரௌண்ட் தி பப்ளிக் ஏரியா. இந்த மாதிரி நிறைய சானிடைசிங் மிஷின் இந்த பப்ளிக் ஏரியா இத சென்னை IIT பல்கலைக்கழகத்துல இருக்க IIT மாணவர்கள் வடிவமைச்சு ஒரு சின்ன நகரத்தை எப்படி தூய்மைப்படுத்தலாம் என்று ஒரு சிறிய கண்டுபிடிப்பு தான். ஆனா அதோட விளைவு ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அரசாங்கம் அதுக்கு பெருசா அங்கீகாரமும் பணமும் கொடுக்கலனாலும் மாணவர்களுடைய உழைப்பால் மக்கள் இன்று நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள். கடைசியா 1000 கண்டுபிடிப்புகள் இருந்தாலும் கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் தாண்டி தனது உயிரை பற்றி கவலைப்படாமல், தனது குடும்பத்தை பற்றியும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல், தனது உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் உழைத்த மருத்துவர்களை சிறந்தவர்கள் என கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பேச்சு போட்டியும் தாண்டி என்னுடைய ஆதங்கத்தை குறிப்பாக ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்த அமர்ந்திருக்கிறார். நன்றி. இறுதியாக மிஸ் கீர்த்தனம் செகண்ட் இயர் என் தாய்மொழியான தமிழ் மொழியின் முதற்கண் வணக்கத்தையும் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொற்றுநோய் பரவல் காலத்தில் மக்களுக்கு நன்மைகள் ஏற்பட்டுள்ளதா அல்லது இன்னல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதா என்று மக்களிடம் நீங்கள் கேட்டால் மக்கள் கூறும் ஒரே பதில் இன்னல். ஏன் இன்னல் மட்டுமா நிகழ்ந்தது? இல்லையே, பல நன்மைகளும் ஏற்பட்டது. நம் வாழ்க்கையிலும் சரி, தொழில் நுட்பத்திலும் சரி பல மாற்றங்களை தொற்றுநோய் பரவல் காலம் நமக்கு ஏற்படுத்தியது. இதனை MCDC ஆராய்ச்சி தெரிவிக்கின்றது. 90% மாற்றங்கள் மருத்துவத்துறையில் ஏற்பட்டதாக ஆராய்ச்சியில் கூறப்பட்டுள்ளன. இப்படி ஏற்பட்ட பல நன்மைகளில் என்னை கலந்த சில நன்மைகளின் புதுமைகளையும் நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வந்துள்ளேன். வடக்கு கொரியா எனும் நாட்டில்
பொருட்களை வழங்கி வந்தது. இஸ்ரேல் நாட்டில் புதிய வகையான ஸ்டெத்தஸ்கோப் ஒன்றை தயாரித்தனர். அஸ்டெத்தஸ்கோப் ஒரே நேரத்தில் 2 வேலைகளை செய்யுமாம். ஒன்று நம் இருதய துடிப்பையும் மற்றொன்று நம் நுரையீரலையும் கண்காணிக்குமாம். இது கோவிட்-19 போன்ற தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்தது. ஏன் நான் இருபத்தை பல சொல்லும்போது நான் என்னோடு ஏற்பட்ட புரிவையும் கூறுகிறேன். ஆன்லைன் வகுப்பு என்றாலே மாணவர்கள் கூறும் ஒரே நன்மை ஆன்லைன் எக்ஸாம். ஆனால் நான் எனக்குள் ஏற்பட்ட புதுமையை கூறுகிறேன். நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். நாம் பள்ளிக்கோ அல்லது கல்லூரிக்கோ நேரில் செல்லும் பொழுது நம் ஆசிரியர் கொடுக்கும் செயல்பாட்டினை செய்வதற்கு நாம் நம் பாடப்புத்தகத்தை மட்டுமே பயன்படுத்துவோமே தவிர மற்ற எந்த பாடப்புத்தகத்தையும் பயன்படுத்துவதில்லை. ஆனால் ஆன்லைன் வகுப்பின் போது நம் ஆசிரியர் கொடுக்கும் செயல்பாட்டினை செய்வதற்கு நாம் நம் பாடப்புத்தகத்தை மட்டுமின்றி ஆன்லைன் மூலம் பல்வேறு பாடப்புத்தகத்தினை தேடி அதிலிருந்து நாம் செயல்பாட்டினை செய்கிறோம். இதில் நான் என்னுடைய புதுமை கண்டுள்ளேன். ஏன் நான் உங்களும் நிற்பதற்கு காரணமும் ஆன்லைன் வகுப்புதான். நான் 5 பேர் பேசும் முன்பு தைரியம் கொண்டதை தவிர 5 பேர் முன்பு பேசும் தைரியம் இல்லாதது. ஆனால் ஆன்லைன் வகுப்பின் போது என் ஆசிரியர்களுக்கும் நான் ஒப்பும் இருக்கும்போது என்னால் சகலமாக பேச முடியும். அத்தைரியம் என்னை இதுவரை வளர்த்தது. இது நான் இன்னும் கண்ட மிகப்பெரிய புதுமையாகும். நான் துடைப்பான் அதாவது ஸ்வாப் கணித்த போது AI என்னும் நிறுவனம் 3D அச்சு படித்த ஸ்வாப்பை உருவாக்கியது. துடைப்பானிலும் 3D அச்சா என்று நான் வியந்து போனேன். கடைசியாக நான் ஒன்று சொல்லிக்கொண்டு என் உரையை முடிக்க விரும்புகின்றேன். சிறிது காலங்கள் அதாவது சில மாதங்களுக்கு முன்பு மழை பொழிவு என்பது மிகவும் பெரிதாக நம்மை பாதிப்புக்குள்ளாகிறது. ஏன் நம் நாடே வெள்ளத்தில் மிதந்தது. அதற்கு காரணம் என்னவென்று நினைக்கிறீர்கள்? இல்லையா? யாருக்கும் எதுவும் தோன்றவில்லை. நான் கூறுகிறேன், அதையும் கேளுங்கள். அதாவது வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டது. தடை லாக்டவுன் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறினார்கள். அவ்வாகனங்கள் நிறுத்தபோது அதிலிருந்து வரும் நச்சுத்தன்மை புகையினால் நம் மாசுபாடு மிகவும் பெரிய பாதிக்கப்பட்டது. அப்படி இருக்கும்போது நம் மழை பொழிவும் குறையப்பட்டது. ஆனால் லாக்டவுன் டைமில் வாகனங்கள் எதுவும் ஓடாத காரணத்தினால் சுற்றுப்புற சூழல் மிகவும் பழமை அடைந்தது. அப்பழத்தினால் மழை பொழிந்தது. எனவே வரும் காலத்தில் அப்புகையினை தடுக்கவும் அறிவியல் வளர்ச்சி ஒன்றை எதிர்பார்த்து கொண்டு என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you all. Now we have come to the end of this elocution competition. We had 8 speakers speaking in different languages, but we have decided to give prizes, separate categories for English and Tamil. So now the judges will take around 5 minutes to compile the results. இன்னும் ஒரு 5 நிமிடங்களில் உங்களுக்கான நற்செய்தி காத்திருக்கிறது. அதற்கு முன்னதாக, if any student is interested in talking about innovation or any innovative idea they have in their mind, they can come and share. Anybody wants to speak something about innovation? And there is a surprise announcement from the convener IAC, Dr. Pushpa Madam. She is going to give a surprising gift. Any problem identified, any new innovation ideas, any students over here, if they are going to come and tell, Madam is ready to appreciate them. Anybody? உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கு, மைண்ட் இதை பற்றி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருந்தாங்க நீங்கள் வந்து சொல்லலாம். இங்கே இருக்கவங்க உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவோம். They will help you out in bringing out your ideas into reality. Where are they? நம்ம கிரணி நிறைய ஐடியா வச்சிருக்கோம். வாங்க கிரண். எந்த சொல்லுங்க, ஜஸ்ட் போட வரைக்கும். Whether you have idea on that. Idea don't Like is it common idea or it's my own idea?
Kiran is very much interested in pursuing research on his studies. Not competition, just you can express what problem you have seen and if what you have some idea, but don't tell those ideas. ரொம்ப காமன் ஐடியாலாம் பேசினா நிறைய பாலிடிக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுங்கிறதுனால ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு தோணுது மட்டும் சொல்றேன். லாக்டவுன், பொது முடக்கம். அதாவது லாக்டவுனால வந்து ஒரு டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து எல்லா நாடுகளுமே வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு. ஆனா வந்து இது வந்து முதல் அலை, இரண்டாம் அலை, மூன்றாம் அலை அப்படின்னு ஒரு தேர்வாரியா வந்து சீசனல் ஃப்ளூ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ ஆராய்ச்சியாளர்கள், நான் என்னோட ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ்ல படிச்சது, லாஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கோவிட் பேட்ச் முடிஞ்சு ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கு போகும்போது அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு சில ரிசர்ச்சர்ஸ் கோவிடை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணவங்களோட ஒரு சில ரிசர்ச் ஒர்க்ஸை பத்தி படிக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கோவிட்ன்றது அவ்வளோ ஒரு உருவமான வியாதிலாம் கிடையாது. இட் இஸ் a survival. என்னோட ஒரு அறிவுக்கு என்னன்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். அதாவது எவல்யூஷனரி தியரியையும் இந்த வைரஸையும் ஒண்ணா இணைச்சு பார்த்தா இது ஒரு இயல்பா நடக்கிற விஷயம். இதை வந்து இந்த மீடியாவும் இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் ஒரு சில அரசாங்கம் அதெல்லாம் வந்து பெருசாக்கிட்டு இருக்காங்க. சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட். 100 பேருக்கு மத்தியில நான் தனியா தெரியணும்னா சில விஷயங்கள் நான் தனியா பண்ணணும் அப்படின்ற மத்தியில நேச்சர் ஹாஸ் டு செலக்ட். நீ தகுதியானவனா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நேச்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணணும். அந்த காலத்துல வந்து இந்த மேனேஜ் பண்ணிக்கணும்னா சம்திங் இந்த காலை அடக்கம் அந்த மாதிரி தான் ஒண்ணு கிடைக்கணும்னாலே அவருக்கு. அப்ப நேச்சர் ஹாஸ் டு செலக்ட் மீன்ஸ் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் யோசிச்சிருக்கேன்னா நேச்சர் வந்து நம்மள செலக்ட் பண்ணுது. இந்த பூமியில இன்னும் ஒரு 100 வருஷம் நீ வாழணுமா வேணாமா, 100 வருஷம் கடந்துச்சு, 70 வருஷம் நான் வாழணுமா வேணாமா, என்னோட ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் நான் வாழ வைக்கணும்னா நான் என்னென்ன பண்ணணும். The surviving technique, the nature has to teach us. Teaching us. இன்னும் முடியல. நம்மளுக்கு வந்து நேச்சர் வந்து இது வந்து ஒரு சொல்லி கொடுக்குற விஷயமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம கத்துக்கிட்டு அதை வந்து வெளியில வரணும். அதுக்காக பொது முடக்கம் இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அதிகமா ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ மாஸ்க்ன்றது ஒரு preliminary thing. It has been to that okay fine அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இந்த பொது முடக்கம்ன்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம். ஸோ எவல்யூஷனையும் டார்வினிசம் தியரியும் வைராலஜி இந்த மூணுத்தோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கலாம். இது இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இதை தாண்டி கிரண் அவர்களின் உற்சாக பேச்சுக்கு நன்றி. கூடிய விரைவில் அவர் ஒரு கண்டுபிடிப்பை உலகத்திற்கு கொடுப்பார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த பேச்சிலே இந்த முறை அவர் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றாலும் அவருடைய ரிசர்ச்சுக்கான தாக்கத்தை தூண்டிவிட்டதற்காக இந்த ஒரு மேடையை நாங்கள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கிறோம். இப்போது now the judges are ready with the results. So I request our judges to come forward and announce the result from top out, from up down. And kindly also deliver the remarks of students, how they perform. ரிசர்ச் அறிவிக்க வருபவர் டாக்டர் மேகநாதன், தமிழ் மன்ற தலைவர், அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜி. Greetings to all. Actually, today we are celebrating the National Science Day, even though it is on 28th of February. Incidentally, the International Language Day also falls on this day. And coincidentally, almost all the office bearers of Tamil Mandram are involved in this program.
from the backbone of this function, Dr. Arundha here, and the HOD of Psychiatry, and Dr. Ilangadir, and also Aarti Madam, including me, are all the office bearers of the Kamal Mandap. So, I don't think the madam would not object in taking little bit of credit by the Kamal Mandap in conducting this program. And all these functions are meant. I take this opportunity to talk in some Tamil also. The functions எல்லாமே வந்து see, in a year we conduct so many programs observing some days, starting from Father's Day, Mother's Day, Women's Day, all the days. Does that make any difference in the ground? That is the retrospection that we have to do. Practically, I think no, in my sense. So it is just symbolic that we are celebrating all these things. But this attitude has to change. For example, even in this program, Madam already said that the MBBS people are having some examination, some batch has gone for vacation and other things. But CRRIs are there. They could have come forward and took part in this. And even in one occasion, our dean was telling, in all the functions I am seeing, even from the faculty side, that the same faces. So that means that only a group of people are only involved in all these things. So in this program, even this elocution competition, a limited number of participation was there. So this type of attitude has to change. It has to come from all parties. Right? I take this opportunity to request you to introspect all these aspects so that we change this attitude towards for the benefit of the society. Right? See, all these celebrations are meant to improve your skills, to improve your self-confidence. Even one of the participants of this program was mentioning that the online classes have changed her, the mentality of speaking in front of this many people. So that type of attitude has to develop from your side. So I request you all to change your attitude, to voluntarily participate in all these programs, so that we also will be motivated to conduct more such programs for the benefit of the society, not for just namesake. Okay, so finally, the results. எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அத்தனை பேருமே நல்லாவே பேசினாங்க. Actually, we have drawn down certain criteria: relevance to theme, voice modulation and quality, body language, fluency and clarity. These were the criteria that were being given by the organizers to us. And the relevance to theme, yes, this is all maiden. Most of you might be participating in your maiden attempt. So the relevance to theme, in some of the people it was missing, just mentioning about the mask alone. There was one participant who mentioned about the innovation in the mask. That is 3D mask or something she was telling. That is one thing. And the PPE kit. I don't discourage the people. The PPE kit, yes, it was already there. It was being used extensively in this period. And just it was being said how to use it, how to don and off, all those things. So I think that could have been curtailed certain thing. But the voice modulation and quality was excellent in all the speakers. And body language also. And fluency, yes, definitely in a group of people who are sitting in front with dignitaries in front, it will be little difficult. Yes, few people were having some problem with that. Clarity is also somewhat good only.
So almost all the people have done very good, but when it comes as a contest, so we should select certain people only. So we try to accommodate all the aspects and don't think otherwise. We announce the result. Yes. Dr. Vishnu sir, that research in the crisis of politics. In English, first. Really, Madam also. The first prize goes to Miss Mahalakshmi. The second prize goes to Miss Bobia. Her presentation was very short and crisp. And the third prize goes to Miss Monica. Extensive talk about TV. And next in the Tamil segment, it was Miss Kirtana. And I appreciate her that she has a problem in pronunciation. Still, she has come forward to come and talk to us in front. One. Second thing is that she has talking about the information about the mom and other things also. And the second question goes to Miss Kavya. Special thing about her presentation was the body language and the fluency with which she talked. The third prize goes to Gayatri. She tried to, portray many things about Tamil. That was the special thing about that. Various problems and other things she was mentioning. A special mention about Kiran. Kiran, we appreciate your effort to talk very fluently, but there was mixing of the language, that is Tamil and English. That has overlooked your presence. And time management. Time management. Thank you. We take this opportunity to thank the organizers for giving us this troublesome job, because we really needed for some of the contestants. And I thank my co-judges, John Ganesh sir and Ilangathan sir, for helping in this occasion. Thank you. Thank you, judges, Dr. John Ganesh, HOD Secretary, Dr. Ilangathan, Professor Anatomy, Dr. Meghadatan, Associate Professor Pharmacology. As mentioned earlier, all of them are part of Tamil Mandal. We thank you for your efforts in encouraging students towards the language part as well as encouraging them in their innovation. Now, we have come to the end of this program. As we all know that the participants who have not got any prize, they are not any low. They have come forward to talk here. இங்க வந்து பேசுறதுக்கே ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும். அதற்காக அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கரகோஷம் வேணும். கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஒரு பரிசு வைத்திருக்கிறோம். அவங்க வந்து எங்களிடம் வாங்கி போகலாம். இப்பொழுது yes, we come to the end of this program. I call upon Dr. Aarti, Assistant Professor Forensic Medicine, to deliver the vote of thanks. Very good afternoon to all our present here.
ஸோ அவங்க இன்னொருத்தர் ஒரு பெரிய கரப்ஷன் இருக்காங்க. உங்களாலதான் இங்க ஐஏசியே வந்துட்டு டீன் சார் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, உங்களாலதான் இந்த ஐஏசியே வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களும் இப்ப எங்களோட சேர்றீங்க அப்படின்றதுல. மேலும் மேலும் வரப்போற நிகழ்ச்சிகள்ல இன்னும் அதிகமான பங்கேற்றம் உங்க சைட்ல இருந்து இருக்குன்றதை எதிர்பார்க்கிறோம். சரியா? நன்றி. முதல் ரெண்டாவது நம்ம டீன் சார் சார் வந்துட்டு ஒரு பயங்கர சப்போர்ட்டிவ் எங்களுக்கு இந்த ஐஏசி ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றதுல. அவர் வந்துட்டு எவ்வளவுதான் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு மேல இருந்தாலும் வந்து தலையாவது காமிச்சு போயிடுவாரு. எந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் சரி 4 மணிக்கு மேல வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சின்ன நேரம் கொடுத்து ஒதுக்கி எங்களை பார்ப்பாரு. அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. அப்புறம் நம்ம மகாலட்சுமி மேம் நீங்க பாத்தீங்க, மேம் சொல்லவே வேணாம், தப்புன்னு வருவாங்க, பழிச்சுன்னு ஒரு ஐடியா சொல்லுவாங்க, பழிச்சுட்டு போவாங்க. அவங்களோட சின்ன சின்ன பழிச்சுன்ற ஐடியா தான் இன்னைக்கு ஒரு எலக்யூஷன் காம்படிஷன். அடுத்து நம்ம விஷ்ணுவத் சார் சார் ஒண்ணு நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் கரெக்டா வந்து வந்துருவாங்க டைமுக்கு. ஸோ சார் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குதுன்னா டைம் பண்ணி நடக்கிறது. இன்னொன்று எதுவும் சின்ன சின்ன தவறுகள் நடக்குதுனாலும் இது அடுத்த தடவை எப்படி மாற்றி பண்ணலாம்ன்றத ஒரு சின்ன புன்னகையோட சொல்றது சாரோட திறமை. சார் நன்றி இன்னைக்கு எங்களுக்கு வந்துட்டு. அடுத்து நம்ம HOS உங்களோட இருந்து உங்களோட கூட இருக்கிற மத்த மிஸ்டர் ஆண்ட்ரூ, அப்புறம் நம்ம டாக்டர் முத்தமிழ், அப்புறம் நம்ம டாக்டர் முரளி சார், இவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு பெரிய நன்றி. ஏன்னா அவங்களாம் ஊக்குவிச்சதாலதான் வந்துட்டு நீங்க எல்லாரும் இங்க இருக்கீங்கன்றது எங்களுக்கு தெரியும். மேலும் மேலும் அவங்களுக்கு சொல்றது கேளுங்க, கண்டிப்பா எங்களோட ஒரு பார்ட்டா எடுங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜட்ஜஸ் 3 பேருக்கும் வந்துட்டு இன்னைக்கு பேசாம இருக்கிறாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் பேசுறதுன்னா அவங்க பயம் அளிக்கிற அளவு பேசுவாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு தமிழ் மன்றம் பிளஸ் டாக்டர் ஜான் தினேஷ் வந்துட்டு பட்டிமன்றம் எல்லாரும் அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், ரொம்ப ஃபேமஸ் கேம்பஸ்ல அவர் பட்டிமன்றம் நடத்துறாருன்னா அந்த பட்டிமன்றத்துல எல்லாருமே நல்லா பேசியிருக்கோம். அவருக்கு கொஞ்சம் பேச விட்டீங்கன்னா அவர் சொன்ன ஒரு சின்ன இது பட்டிமன்றத்துல இன்னைக்கு பேசாம இருக்காரு. அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா பேச வைப்போம் அவர் அன்னைக்கு என்ன சொன்னாரு கேட்ட அப்படின்னா ஒரு சின்ன பெண்களா ஆண்களா அப்படின்றது எதோ நம்ம கேட்டிருப்போம். அவர் சொன்னாரு பெண்கள் எல்லாம் வந்துட்டு வந்து விண்டோ ஏசி மாதிரியா எங்கேயும் சத்தமா இருக்குமா, ஆண்கள் எல்லாம் ஸ்பிளிட் ஏசி அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு தேவை இருக்கிறவரு இன்னைக்கு வந்துட்டு இங்க நம்மளோட இருந்து பங்கேற்றதுல ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். அப்புறம் நம்ம மேகநாதன் சார் சார் தான் தமிழ் மன்றத்தோட தலைவர். சார் வந்துட்டு தமிழ் நீங்க சொல்லவே தேவையில்லை. நாங்க இப்போ வந்துட்டு சார் தான் எங்களுக்கு மிஷினரி மாதிரி ஆயிட்டாரு. மேம் லட்சுமி மேம் கொடுக்குறதா இருக்கு தமிழ் பயிர்ப்பு கரெக்டா சார் தப்பா இல்ல தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தேவை அப்படின்னா நாங்க சார்கிட்ட தான் போயிருக்கோம். சார் கரெக்டா சார் கரெக்டா அப்படின்றது சார் சார் அதே மாதிரி தான் பேச ஆரம்பிச்சா அவர்தான் எங்க எல்லாரையும் பால கீழே தான் எடுத்துடுவாரு. அப்புறம் நம்ம இலக்கணர் சார் சார் பார்க்கதான் அமைதி அப்படியெல்லாம் நினைச்சிடாதீங்க, மைக் கொடுத்து பாருங்க அப்ப தெரியும். நன்றி சார் இன்னைக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நன்றி. அப்புறம் நம்ம புஷ்பா மேம் ஐஐசியோட முதுகெலும்பு நான் எல்லா ப்ரோக்ராமும் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு என்ன தமிழ்ல சொல்றோம் அதுதான் மேம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் சரி எப்படி வித்தியாசமா நடக்கலாம், எப்படி எல்லாரையும் சேர்த்து நடத்தலாம்ன்றத கவனிப்பாங்க. நன்றி மேம். நெக்ஸ்ட் நம்ம அருணாச்சல் சார் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமோட ஒரு பெரிய சார் சிம்பிளா சொன்னார் சிஇஓ சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு. சார் தேங்க்யூ ஃபார் ஆர்கனைசிங் திஸ். இன்னைக்கு சார் எல்லாம் இன்னைக்கு நமக்கு டீ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சார் வந்துட்டு டைம் கிடைச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஐஏசியோட எல்லா மெம்பர்ஸ் அதர் ஃபேக்கல்டிஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட இருக்கிறதுக்கு நன்றி. கடைசியா இன்னைக்கு நம்ம கண் முன்னாடி இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரௌஷர் வந்தது இல்லையா, மைக்கு லைட்டு எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சிருந்த மிஸ்டர் அருண், மிஸ்டர் சேதுராமன், அதுக்கப்புறம் எங்க ஐஏசி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க மிஸ் கோமதி, இவங்க எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி. யாரும் இருக்கிறது மன்னிச்சிருங்க. கடைசியா நீங்க எல்லாரும் வந்து இன்னைக்கு பெரிய பார்ட்டிசிபேஷன் பிளஸ் பெரிய இதான் அமைதியா இருக்கிறதுக்கு மிக்க நன்றி. கடைசியா போறதுக்கு முன்னாடி வந்து அடுத்து நாங்க வந்துட்டு ஒரு ஐடியா கார்னர் ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ அதுதான் மேம் கேட்கறாங்க, ஏதாவது நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் போறீங்க, சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் பார்ப்பீங்க இல்லையா, லைக் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பிரச்சனைகள் என்னன்றதை முதல்ல கண்டுபிடிங்க. எதா வேணாலும் இருக்கலாம், நீங்க என்ன வேணாலும் பார்த்துக்கலாம்,
நீங்க ஓட்டிங்கலாம் போவீங்க, சேர் வசதியாக இல்லாமல் இருக்கிறது, சேர் இந்த மாதிரி இடத்துல போகாம எது வேணாலும் இருக்கலாம். குட்டி குட்டி பிரச்சனை, ட்ரிப்ஸ் மாட்டுறது எல்லாமே. என்ன பிரச்சனை, எது வந்து பேஷண்ட்டையோ இல்லை ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கரையோ அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்றதை கண்டுபிடிங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஐடியா, ஐயோ இது சின்ன சொல்யூஷன் இருந்தா இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல தீர்வு வரும் அப்படின்னு நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு எங்களோட ஐடியா கான்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இப்பவே வந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க. அதுக்கு வேண்டிய சர்க்குலரும் நாங்க உங்களுக்கு சீக்கிரம் அனுப்பி விடுவோம். அதுல நீங்க எல்லாரும் பங்கேற்கணும்னு இருந்ததை நாங்க விடுறோம். சரியா? இதெல்லாம் நீங்களே பண்ணலாம் கண்டிப்பா. கரெக்டா? நன்றி, வணக்கம். என் தமிழ் கொஞ்சம் மோசமா இருந்தா சார். Only students are your faculty. Sir, you are acting as IIC is for faculty as well as students. Yes, sir. IIC for faculty and students. And women empowerment is here. இது போக காலேஜ்ல நீங்க இப்ப எங்களோட இருக்கும்போது சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் உமன் எம்பவர்மெண்ட் செல் மகளிர்களுக்காக வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்றோம். அதுலயும் நீங்க எல்லாரும் பங்கேற்கணும்ன்றதை வந்துட்டு விரும்புறோம். உமன் எம்பவர்மெண்ட் செல்ல இருந்து தான் டாக்டர் லக்ஷ்மி சாட்டியா வந்திருக்காங்க மேம். ஸோ அவங்களையும் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. கண்டிப்பா நீங்க பங்கேற்கணும்ன்றதை விரும்புறோம். சரியா? நன்றி, வணக்கம். Good afternoon, everyone. We had such a beautiful program, and I was all the time thinking about this recent news where Dr. Parthasari, two families have given a very big amount, right? 415 crores. This is a single donation which has come from two individuals, Parthasari and Bakshi. So they are going to establish a multi-speciality hospital along with Indian Institute of Science, Bangalore, right? And they are going to offer a beautiful degree like MD, PhD, in which like what we are talking in the beginning note, I think Dean sir had spoken about the culmination of the together how science, how technology and how medical science can come together and can bring about beautiful innovations. Like all these things is happening in the West, but the same thing has to happen here also. Because for the same reason, our people, they get educated here, everything, they become medicals here and then they get settled abroad. Just because, everybody, they got their name and fame abroad, they never got their, talent was not appreciated here, right? So mathematician, who was the great mathematician? Ramanujan sir. Was he appreciated here? He was not appreciated here. Finally, he had to go there. Now, the same facility is being created in our own country so that our own talent, our own research, innovations are being recognized in our own country, right? So, they have contributed to some extent. Now, this was about the IAC. Now, I immediately switch over to the International Women's Day that we are going to celebrate soon. That will be, when is the International Women's Day? March 8th, great. So we are going to have a program. So 8th March will be the culmination of the International Women's Day, right? And the theme for this International Women's Day is break the bias, right? Break the bias. Bias is like girls are like this, they will be like this, boys are like this, boys will be like this. And sometimes we have a soft corner to few people, right? So we have to, so the theme itself is break the bias, right? So in this regard, we are going to have some competitions. There is one competition, painting competition is there. Then we have same elocution competition. You can come forward and talk on this break the bias. The topic remains the same, break the bias, right? And for painting competition, we have another theme, that is PM Modi is really promoting about girls. What is that? Beti
Beti, first he was talking about Beti Bachao, Desh Bachao, right? Save the girl child. First he was educating on save the girl child. Now he has come one step ahead because that already has been taken care of now. The female feticide is now gradually decreasing, right? So now they have come one step ahead. That is Beti Padhao. Padhao means make the girl children educated. Desh Badhao. And the country can also progress, right? So on that theme, we can have one painting competition. That is the importance of girl education, right? And how it can help the country, our country grow, right? So that is the theme on which we are going to have painting competition, and debate will be on the same topic, that is the break the bias. And then we are also going to have essay writing competition. That again is on the same theme, break the bias, right? So the minimum words are 500 words. So we will soon take out a flyer in which all the dates and the deadlines will be there. No, boys can also participate. You see, boys can also participate. It's not that it is only for girls. And we are also going to do one more thing, like we are also going to honor the frontline workers. They can be students, they can be anybody. Like this time we are not only honoring, like for all these years, we had been honoring only females, right? But this year we want to also, like so much work was done by our men counterpart also. So their work and whatever they have done, that also should be recognized. So we are giving a platform here, we are going to recognize them too, right? So this this main function will be held on 8th March, but before that we will have the pre-celebrations, right? So that may begin from 3rd or 4th of March. So we will take out a flyer with all the deadlines and the dates. So you can spread the word around, right? And start preparing. I have already declared the topic for the painting, for the essay competition, for the elocution. Yeah. Innovation. Yeah, Madam has already told innovation also, that is on Saturday. So Saturday you should never miss, right? All Saturdays are fixed for what? IIC, Institute Innovation Cell, right? So all the institutes within the ABMC campus are going to make it happen, right? We have to have some innovations from our campus. A small thought. If you are seeing something which is like you are encountering a day-to-day problem, like when Madam was telling something, I thought of something, I'll share with Madam. Like we can have this, so I will share with Madam. Maybe it is already there, I have no idea. But I stopped going to hospital years ago. After joining physiology, I never went to hospital, so I do not know whether they are having those things or not. Anyways, so I will not take much more time, it is already 4:08. So please be prepared for the coming functions. That is, Saturday is fixed for IAC. Never miss IAC Saturdays, right? Note, mark in your calendars Saturday, right? 8th March now is for International Women's Day, right? We are going to have, whether NAC team is coming or anybody is coming, we are going to go ahead with our function, right? Fine? Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. Now I have two important announcements to make. One is important announcement, one is very important announcement. The important announcement is we have recorded all these programs and all your speeches are available in YouTube under our AVMC website. If you go and click in YouTube AVMC portal, you can get all your videos recorded and all the programs you can see. All IIC programs are on YouTube. All IIC programs. Not only this, all our Innovation Council programs are there in YouTube. You can watch it and enjoy. That is the important announcement. The most important announcement. மிக முக்கிய அறிவிப்பு உங்களுக்காக snacks and tea arranged. Okay? Have that before you leave. Have it. And please, thank you all for coming. You can show your parents whatever YouTube video
मजे से सो गई वहाँ पे। आपने इतनी गद्दीदार कुर्सी दे दी यार, वो देखिए मैं नहीं मैम